doors 100 years ago with a singular vision to be a beacon of excellence in higher education rooted in faith, integrity, and compassion. And true to that founding spirit, the college has remained steadfast in its commitment to be a global institution of excellence, promoting integral human development through value-based teaching, learning, research, and innovation. Guided by the vision of Christian charity, this institution has devoted itself through every passing decade to fostering academic excellence and equipping its learners with critical thinking, creativity, and the skills to meet the demands of a changing world. It has worked tirelessly to inculcate the spirit of human dignity, gender equality, social inclusiveness, and environmental stewardship, values that are not merely taught within these walls, but lived and carried forth by every student who has walked through its doors. St. Berchmans College has championed a culture of interdisciplinarity, scientific inquiry, and technological competence while sustaining a vibrant atmosphere for scholarship, research, and entrepreneurship. And above all, it has built an enduring partnership among its stakeholders, always in service of societal transformation and the greater good of our nation. Today, as we bid a formal and glorious farewell to our centenary year, we do so with hearts full of pride and gratitude, proud of a century nobly lived and grateful for every soul who has been part of this magnificent journey. We are deeply honored and humbled that this momentous occasion is graced by the presence of one of the most eminent constitutional dignitaries of our great nation, the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. His esteemed presence today is a testament to the stature and the significance of this institution on the national stage. We are fortunate to have the presence of our Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Shri Suresh Gopi, Honorable Minister of the State for Petroleum and Natural Gas and Tourism, Government of India, Shri V.N. Vasavan, the Honorable Minister for Cooperation, Ports and Devaswam, Government of Kerala, His Grace Ma Thomas Tharayil, Metropolitan Archbishop of Changanacherry and Patron of St. Berchmans College, Shri Kodikundal Suresh, Honorable Member of Parliament, Mavelikara, Shri Job Michael, Honorable Member of the Legislative Assembly, Changanacherry Constituency, and also the proud alumnus of the St. Berchmans College, Reverend Father Anthony Ethekar, Vicar General and Manager of Archdiocese Changanacherry, and our beloved Principal, Reverend Professor Dr. Teddy Kanyu Perambal, along with a galaxy of distinguished benefactors, alumni, faculty, and students. As we prepare to begin the formal proceedings, I request you all to remain seated and to kindly ensure that your mobile phones are switched off. The program for this evening is a rich tapestry, beginning with our national song and national anthem, followed by a soulful prayer song, and then a series of distinguished addresses. The evening shall culminate with the address of our chief guest, the Honorable Vice President of India. While we await the arrival of chief guest, we invite you to reflect on the journey of this magnificent institution, one that has stood the test of time, weathered every challenge, and emerged stronger, prouder, and more purposeful than ever. Warm and reverential welcome to our chief guest, the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan.
Distinguished guests and ladies and gentlemen, let us now rise to the singing of our national song, followed by our national anthem and prayer song. Please remain standing. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
kindly be seated. We now invite His Grace Ma Thomas Tharale, Metropolitan Archbishop of Changanacherry and patron of St. Berchmans College, to deliver the welcome address. Esteemed dignitaries and my dear friends, the St. Berchmans College family is witnessing another historic moment as the Honorable Vice President of India visits us in connection with the valedictory of the centenary celebrations of the college. 100 years is not just a milestone, it is a living testament to the vision, dedication, and spirit, not only of our college community, but also of the Archieparchy of Changanacherry, whose farsightedness gave birth to this great institution. SB was founded in 1922 as the 8th college in the state of Kerala. While all other colleges of that time were located almost in metropolitan cities, our college began its journey in the small town of Changanacherry, the headquarters of the Archieparchy. But still, SB became the best college in the state, bagging the prestigious R. Shankar Award and numerous other recognitions several times. Today, our college stands 56th in the NIRF ranking, placing itself among the topmost colleges of our country. The fact that this great institution took its first steps in the Parallel Seminary building itself conveys to us the Christian ideals which form its foundation. The exhortation of our Lord Jesus Christ to become the salt of the earth and the light of the world has been realized through the imparting of values, wisdom, and spirituality. It was the dream of our first bishop, Monsignor Charles Levine, to establish a college named after the young saint, Saint John Berchmans. However, it was in 1922, during the tenure of Venerable Mar Thomas Kurialacherry, the third bishop, that the college was founded. In 1925, on this campus, SB blossomed into the institution of authentic repute that it is now. Today, we pay homage to its visionary founders, all the patrons, all the principals, especially late Reverend Father Matthew Purekal, the first principal, thousands of staff and students whose contributions shaped SB into an abode of academic excellence, enduring quality, rich culture, and timeless values. On this historic occasion, we are immensely privileged to have the gracious presence of Shri C.P. Radhakrishnan, the Honorable Vice President of India, an embodiment of the real Indian vision of human fraternity. He reaches out generously to the diverse areas of our national life. When I met him at Lok Bhavan, Thiruvananthapuram during the Christmas season, I could personally appreciate his visionary leadership and openness of heart. He is a person who acknowledges the contributions of Christians towards nation building as patriotic, devoted, and responsible citizens of this great democracy. Dear Sir, your presence adds national significance to what is already a deeply meaningful milestone for St. Berchmans College and the Archieparchy of Changanacherry. I extend to you, sir, a cordial welcome.
Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, is a well-wisher of all noble ventures in the state. His availability and nearness to diverse communities express the support of the government for such edifying endeavors. Sir, a hearty welcome to our campus. Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Shri Suresh Gobi is with us today. I think it is his maiden visit to the campus. As a famous film actor, it might be interesting to you, sir, that this is the college where our veteran actor Prem Nazir did his graduate studies. Our State Minister for Corporation, Ports and Devaswam, Shri V.N. Vasavan, is a pillar of support for the development of our college. I extend to you both a hearty welcome. The manager of the college, Very Reverend Monsignor Anthony Athekad, Sri Kodikunel Suresh MP, Sri Joe Michael MLA, and Reverend Dr. Teddy Kanyuparambil, the principal, are present on the dais. District Collector Sri Chetan Kumar Meena, IAS, is also with us. It is indeed a moment of great honor to witness this august dais, graced by the presence of so many distinguished dignitaries. Hearty welcome to each of you. I gratefully acknowledge the remarkable contributions of our alumni worldwide who continue to contribute to the growth of this institution. Leaders in the spiritual realm like Cardinal George Alancherry, Cardinal George Kuvakad, and Cardinal Baselios Klimis Catholicos. Chief ministers like P.K. Vasudevan Nair and Shri Umman Chandi are among our distinguished alumni. Dr. K.M. Abraham Center for Energy and Environment is a proof of the generosity and commitment of our alumni to their beloved academy. Dear friends, we are in a fraternal get-together to thankfully remember the century-long journey of our alma mater, SB College Autonomous. I especially congratulate and thank Reverend Dr. Teddy Kanyuparambil, the principal, and Reverend Father James Kalengandam, the Bursar, and their committed team for the meticulous preparation for this grand valedictory. Let us remember the motto of the college, Caritas Vera Nobilitas, meaning charity is true nobility. Welcoming all of you, the staff, students, parents, benefactors, and alumni, I conclude. God bless you. Jai Hind. We are deeply grateful to His Grace, Mar Thomas Tharale. As a humble and sincere expression of reverence and admiration, St. Berchmans College now has the privilege of presenting a memento to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. We most respectfully invite Reverend Professor Dr. Teddy Kanyuparambil, Principal, St. Berchmans College, to kindly present the memento to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. We sincerely thank Reverend Professor Dr. Teddy Kanyuparambil for this gracious gesture. The Honorable Member of Parliament from Mavelikara, Shri Kodikunal Suresh, has been a long-standing voice for education and development in this region, and we are truly honored to have him with us today. We most respectfully request Shri Kodikunal Suresh to kindly address this distinguished assembly. ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകൾ,
ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി, സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ, പ്രിയപ്പെട്ട MLA ശ്രീ ജോ മൈക്കിൾ, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ടെഡി കാഞ്ഞിപ്പറമ്പിൽ, വികാരി ജനറൽ ശ്രീ ആൻ്റണി ഏത്തേക്കാട് അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഈ കോളേജിൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങ് SB കോളേജിൻ്റെ ശതാബ്ദി സമാപനം മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയുടെ മഹത്തായ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ ആഘോഷം. 1922 ആരംഭിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയില്ല, മറിച്ച് അത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പായി മാറി. സ്വയംഭരണ കോളേജ് എന്ന പദവി നേടിയ ഈ സ്ഥാപനം അക്കാദമിക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും പാഠ്യപദ്ധതി നവീകരണത്തിലും ഗവേഷണോത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാതൃകാപരമായ മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ ദീർഘദർശികളായ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ പിന്തുണയും മാർഗനിർദ്ദേശവും ഈ വളർച്ചയുടെ കരുത്താണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ദൗത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച അതിരൂപതയുടെ ഇടപെടലുകൾ SB കോളേജിനെ കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകാന്തരത്തിൽ തന്നെ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനം ലഭ്യമാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരായ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അതിരൂപത നയിച്ച മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാരായ മാർ ജോസഫ് പവത്തൽ പിതാവ്, മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് എന്നിവർ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നൽകിയ അമൂല്യമായ സംഭാവനകൾ ഈ കോളേജിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയെ നയിക്കുന്ന അഭിമന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധന്യമായ നേതൃത്വത്തിൽ അതിരൂപതയുടെ അക്കാദമിക് മികവും മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും അതിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് കോളേജും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 100 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ SB കോളേജ് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകളായി. ഭരണകൂടം, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യ, കായികം, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ സേവനം, രാഷ്ട്രീയ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനെ വെറും തൊഴിൽ യോഗ്യനാക്കുന്നതല്ല, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരനാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് സത്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ വേദിയിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി, കേരള ഗവർണർ അടക്കമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അഭിമാനിക്കാം. ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഒരു സമാപനം മാത്രമല്ല, പുതിയ ഒരു ശതാബ്ദിയിലേക്കുള്ള ശക്തമായ തുടക്കമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അക്കാദമിക് മികവും മൂല്യാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സമയമാണിത്. ഗവേഷണത്തിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ SB കോളേജ് നവോത്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ, സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വം, സാമൂഹ്യനീതി ഇവയെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ SB കോളേജ് നിർണായകമായി പങ്കുവഹിച്ചു. ഈ മഹത്തായ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയ്ക്കും
മാനേജ്മെൻറ്റിനും അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ശതാബ്ദി എന്ന വാക്ക് അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാകട്ടെ. അടുത്ത 100 വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷം പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് SB കോളേജ് കുടുംബത്തിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We extend our deepest gratitude to Shri Kodikkunnal Suresh. We now have the privilege of hearing from Shri V.N. Vasan, the Honorable Minister for Corporation, Ports, Devisam, Government of Kerala. We now request the Honorable Minister to kindly favor this august assembly with his address. Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, ബഹുമാന്യായ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ, അഭിവന്ദ്യനായ മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവേ, ബഹുമാന്യായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് MP, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ ജോ മൈക്കിൾ, ബഹുമാന്യായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാനേജർ അച്ഛൻ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ചങ്ങനാശ്ശേരി SB കോളേജ് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കലാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. 100 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉന്നതസ്ഥാനീയരാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കലാലയത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം ഈ കലാലയത്തിൽ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരും പ്രതിഭാശാലികളുമായ ഒട്ടനവധി അധ്യാപകർ മികച്ച സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കലാലയത്തെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ എന്നും മുൻനിരയിൽ നിർത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ സവിശേഷത. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ റിസൾട്ടുകൾ, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ശിക്ഷണരീതി, പാഠ്യവിഷയങ്ങളിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഈ കലാലയം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനേറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രൂപത എല്ലായ്പ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആനയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ആനയിക്കാനുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ രൂപത്തിൽ മുൻകൈയെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു ഈ രൂപത എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. മുൻ പിതാക്കന്മാരുടെ കാര്യമെല്ലാം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഭൗവത്തിൽ പിതാവായിരുന്നാലും ശരി, പെരുന്തോട്ടം പിതാവായിരുന്നാലും ശരി, ഇപ്പോൾ തറയിൽ പിതാവായിരുന്നാലും ശരി, അവരെല്ലാം ഈ രംഗത്ത് ദീർഘവീക്ഷണവും ഭാവനയും ധാരണയും ദിശാബോധവും ഉള്ളവരാണ്. അത്തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കലാലയത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അവരുടേതായ മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ച രൂപത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓട്ടോണമസ് ബോഡി നമ്മൾ നേടിയെടുത്തു, പദവി നേടിയെടുത്തു. തുടർന്ന് വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ അഭിവന്ദ്യനായ പിതാവെന്ന് എന്നോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന കോളേജിന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകമായ കോഴ്സ് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ കലാലയത്തിന് 2 എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകൾ കൂടി അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപേക്ഷ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. കാരണം എല്ലാ നിലയിലും ഈ കലാലയം മാതൃകയായി മറ്റിതര കലാലയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ കലാലയത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന രംഗത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. തുടർന്നും മഹത്തായ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര അനുസ്യൂതം തുടരട്ടെ. ഈ രംഗത്ത് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾക്ക് പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറവ് വരുന്ന സ്ഥിതി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ലോകം കുതിച്ചുപായുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ വമ്പിച്ച രൂപത്തിലുള്ള പുരോഗതി അത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക്, ജോലികളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു പൊതു സിസ്റ്റം വളർന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ മുമ്പെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ, അഭിഭാഷകർ, സോൾജിയർ, സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കണ്ടതിനപ്പുറം ഇന്ന് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ എല്ലാ
വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണ ശൃംഖലകളിൽ അത്ഭുതാവഹമായ പുരോഗതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പുരോഗതിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് കണ്ട് തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അത്തരം കോഴ്സുകൾ കൂടി സമാരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ കലാലയത്തിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് അത്തരം രൂപത്തിലേക്ക് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹകരണ വകുപ്പിൽ കേപ്പിൽ 9 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുണ്ട്, 5 പോളിടെക്നിക്കുണ്ട്, അതുപോലെ 3 നഴ്സിംഗ് കോളേജുണ്ട്. ഈ കലാലയത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇന്നൊവേഷൻ സെൻ്ററുകളും ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളും ഒക്കെ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റോബോട്ടിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ CBSEയുടെ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ സിലബസിലുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ലെസൺ. അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയാണ് പുതിയ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഭാവിയിൽ അവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടുന്ന പുത്തൻ കോഴ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതും ആ രൂപത്തിലേക്ക് അതിന് രൂപവും ഭാവവും കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളും സമയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് ഈ കലാലയം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ കോളേജിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We now invite the distinguished honor of welcoming Shri Suresh Gobi, the Honorable Minister of the State for Petroleum and Natural Gas and Ministry of Tourism, Government of India. We most respectfully invite Shri Suresh Gobi to kindly address this distinguished assembly. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. സെൻറ്റ് ബെർക്ക്മൻസ് കോളേജ്, SB കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കോരിത്തരിപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, വിദ്യാലയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം, കേരളത്തിന് മലയാളികൾക്ക്, മലയാളികളെ അറിയുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ 100ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്ന ഈ വാലഡിക്ടറി ഫംഗ്ഷനിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി വന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഹൃദയപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വന്നിട്ടുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെ പൗരൻ, മാൺബുമിகு തുണை ജനാധിപതി തിരു CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകളെ, the Honorable Governor of Kerala, Shri Arlekarji, കേരളത്തിൻ്റെ മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ, the Archbishop of Changanacherry, His Grace Mar Thomas Tarail, Shri Kodikunnil Suresh MP, MLA Advocate Job Michael, ഇവിടുത്തെ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ ജോമി, കോളേജിൻ്റെ respected manager, Father Anthony Ethekard, Principal, Father Teddy, ഏറെ
സ്നേഹനിധികളായ അധ്യാപക അനധ്യാപക വൃന്ദം, മറ്റ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾ, പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, പോലീസ് സേന, ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സവിശേഷതകൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് മലയാള സിനിമാ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം കോരിത്തെരിപ്പോടെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 2016 ഇവിടുത്തെ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അന്ന് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വന്ന് സ്വീകരിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മധുരതരമായി. അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവിടെ നെയിൽസ് ആൻഡ് ത്രെഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നസീർ സാറിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണകായ രൂപം തെളിയിച്ചതും അതിൻ്റെ ഡ്രോൺ ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ട് ഒരുപാട് ആനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ലഭിച്ച ഒരു സമ്മാനം ശ്രീ പ്രേം നസീറിനെയും ശ്രീ MG സോമനെയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെയും സമ്മാനിച്ച സെൻറ്റ് ബർക്ക്മൻസിന് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ഓണറബിൾ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കോളേജിന് ഇതിൻ്റെ അധികാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപേക്ഷ കൂടിയാണ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദി ഓണറബിൾ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ടു just hand over. Maybe after her speech. Thank you. മാത്രമല്ല, കുഞ്ചാക്കോ ബോബനിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. CV ആനന്ദ ബോസ്, ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് ബംഗാൾ, ജസ്റ്റിസ് സിറിയക് ജോസഫ്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് PK വാസുദേവൻ നായർ ആൻഡ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, പത്മവിഭൂഷൺ സ്വർഗീയ Parameshwarji was also groomed in this college. And so many others like Dr. Philip Augustine, Padma Shri Vishnu Narayanan Nambudiri, cardinals, scientists, teachers, vice chancellors, priests, and master artists. So I'm so happy that I'm in the atmosphere where all these noble souls breathed. So, very happy to be participating in this valedictory function. I humbly acknowledge a tradition that is the soul of this campus, where every day, before day begins, this entire college comes to a standstill. You all bow your heads, and for 1 minute, the timeless words of Cardinal John Henry Newman echoes through these corridors. Lead kindly light. You echo a prayer that has resonated in the soul of Bharatam for thousands of years. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amridam Gamaya. Lead us from the ignorance of truth, from darkness to light, from death to immortality. Under the visionary Bishop Mar Thomas Changanacherry, SB College has been the physical manifestation of that exact prayer. You have celebrated 100 years by laying the structural foundation for the future. An interdisciplinary research center was inaugurated. And today, our Honorable Vice President unveiled another milestone. I think he is about to unveil the Dr. K.M. Abraham Center for Energy and Environment. You are keeping the legacy of this college alive, preserving the very walls where the great Professor M.P. Paul and Professor C.A. Shepherd
once directed Shakespearean theatre. As I stand before you today representing the central government, I say this with conviction. Policies alone do not build a nation. It is institutions like SB College that give them life, strength, and direction. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, the dream of NEP 2020 is not just a document on paper. It becomes a living mission here. Shaping young minds, nurturing character, and moving us steadily forward, a truly Viksit Bharat. And you have understood the very core of NEP 2020. I have to conclude. I have some more lines with me. I just attribute all what is left in print to the essence and spine of this institution. I wish you all well. May you continue, as was said by Shri Kodikunnil Suresh and also Shri V.N. Vasavan, that you surge forward to make it to the glorious 200th year. Thank you very much. Jai Bharat. We are truly grateful to Shri Suresh Gopi for gracing this occasion with his esteemed presence. We now invite the Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, whose distinguished service to the nation and his deep commitment to education makes his presence here today a matter of great pride for our entire institution. We take it our honor and privilege to invite him to kindly address this gathering. Namaskaram, everybody here. We have gathered for the valedictory ceremony, centenary valedictory ceremony of our college, St. Berchmans College, which the centenary celebrations were being conducted for last 1 year. And today we are concluding it. On this very great occasion, I have honor to share the dais with Bahumanapetta Uparashtrapati ji, Shri Radhakrishnan ji, Honorable Minister for MOS for Petroleum and Natural Gas, Shri Suresh Gopi ji, Honorable Minister for Cooperation in our state, Shri V.N. Vasavan ji, Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, Shri Kodikunnil Suresh ji, Honorable Member of Legislative Assembly, Shri Job Maishil, Archbishop of Changanacherry, Mar Thomas Tharail, Principal of the college, Dr. Teddy Kanjurampalli Peel, Manager of the college, Mr. Anthony Anthem, all other dignitaries sitting in the audience, Priya Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. Really, it is a great honor for me to be here along with you people.
but more because this function is being attended and being addressed by our Honorable Vice President of India. His intellect, his message, and his dedication towards the all well-being of our country, particularly in the his interest in the education field, are very much known to everybody. Since he became the Vice President of India, probably he has come here third time, and most all of the programs were attended by him were educational program. That shows his interest in the education field, how it is very much important not only for today but for tomorrow. Education itself has a very big importance in our country, in our life. For the development of our country, education will certainly play a very big role. It has been playing a big role. It is not that we started educating ourselves and learning ourselves when the Britishers came here or the invaders came to this country. Very culture of ours, tradition of this land tells us that education was very well settled here, and it was a part of day-to-day life of all the people in this country. I just remember one report which was presented to the then Commissioner of the Presidencies, Madras Presidency, Bombay Presidency, Bengal Presidency, Kolkata Presidency, and Punjab Presidency. All these reports which are made here to understand what is the education system in this country. And that time the reports when it were presented to the commissioners of different presidencies, it was astonishing for them. It was not astonishing or different for us, for the people who stayed here. It was astonishing for all the people who had invaded or who had come to this country. The report says that was probably in the year 1832, the report says that the literacy of this country was almost 98%. 98%. South India had 100% literacy in the year 1832. And when the Britishers left this country, the literacy rate was just 24%. Who was responsible for this? It was our education system that gave us all the education and literacy, but in between all the things which had happened could prove that they were not interested in giving us education. They may claim anything, but we have to look at our heritage, at our culture, and all those things in the history, how the education was imparted in everybody's here. And all those reports also say about 50% of the students who attended the schools were female students. 50%. Even the Nalanda University, it is in the historical books, it has been written that at any given time, there were 10,000 students. 10,000 students. And for the two students of 10,000 number, the number of teachers was 2,500. See the teacher and student ratio at that time. So our education was at highest level. So we did not claim any time that these people have given us the education. Now the time has come, we understand our education system and march ahead. Then only we will understand what is education, what was needed education. Just now Honorable Suresh Gopiji was referring to the National Education Policy. It is absolutely it is necessary. We should have adopted such a national education policy when we became independent in the year 1947. Unfortunately, we could not do it. I don't go into the reasons of that. But now that we have this national education policy,
we have to go by that. This is the first attempt to decolonize our education in this country. We are otherwise just following colonial thoughts, colonial system of education. Now we have to come out and say, yes, we are doing away with all that colonial people had given us. We are adopting our culture, our tradition, our history, because our culture was very high and high. So that is the reason why we have to do it. The new education policy or the National Education Policy 2020 gives us all the things which are required for us. I hope and I feel very proud that when I understood that such an institution like St. Berchmans College, you all are following all such systems. You all are trying to do it. Honorable Vice President was just, we were talking about this, and Honorable Vice President was just thinking how deemed universities status can be given to such big colleges. I do not know whether we have autonomous status for this college or not. If not, that has to be achieved. And you have done a lot to this country, lot to this state, and lot to this society. This particular educational institution should be doing still better. I hope that all that you have been teaching and professing here is in the interest of the society, in the interest of the people. Our old heritage of education and the new blending of the technology has to come together. If these both things come together, nobody in the world can say that we are backward in educational system. Let us try to do that. All that has been happening here in such a big institution is really great honor for us. Myself, being the governor of the state, I feel very proud of such a big institution that you have been doing this. I always wish that such institutions are guiding force of our society and doing a lot for our society. We all are here to see what will be the next. Within next 2 minutes, I'll be stopping myself. The next, what our dream is, Vikasit Bharat. The Prime Minister of India has kept before us the dream of Vikasit Bharat. But it is not only his dream. It is dream of yourself, it is dream of myself. It is my dream, it is your dream. It is every citizen's dream in this country. By the year 2047, this country has to be a developed country. That will be 100 years of our independence. What we can do is, through education, we can contribute towards Vikasit Bharat or a developed country, developed Bharat. What we can do, that has to be looked into. All this education that we will be imparting on our young generation should be in the interest of our society and in the interest of our nation. All this, I am very happy that you have all gathered here, and our Honorable Vice President is here, who will be giving us, guiding us all the necessary things. Ellavarkum Ashama Sakala Nanni Namaskaram. We offer our sincere gratitude to the Honorable Governor of Kerala for his gracious and inspiring address. We shall now witness the centenary commemorative events, a celebration of the milestones, achievements, and the enduring legacy of St. Berchmans College over the past 100 years. We begin with the auspicious unveiling of the plaques of 2 Centenary Research and Development Centers, the Berchmans Center for Emerging Technologies and Dr. K.M. Abraham Center for Energy and Environment, centers that shall stand as a living testaments to the spirit of inquiry, innovation, and intellectual excellence that will continue to define St. Berchmans College for centuries to come. Following this, we have the ceremonious planting of the sapling as a living tribute to the centenary celebration of St. Berchmans College. We most respectfully request the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan,
to kindly unveil the plaque, plant the sapling, and address this august assembly. അമ്മയായി, അച്ഛനായി, ആണ്ടവനായി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പൂജിക്കുന്ന ഭാരത അമ്മയുടെ പൊற்பாதங்களை നമസ്കരിച്ചു. On this great day of the valedictory function of the centenary celebrations of St. Berchmans College, Changanacherry, the great dignitaries who are sharing the dais with me, ബഹുമാനപ്പെട്ട Governor of Kerala, ശ്രീമാൻ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ അവർകളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട Honorable Central Government Minister for Petroleum and Natural Gas and Tourism, ശ്രീമാൻ സുരേഷ് ഗോപി അവർകളെ, Honorable Minister for Cooperation, Ports and Devasam, Kerala Government, ബഹുമാനപ്പെട്ട V.N. വാസവൻ അവർകളെ, Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, who was my good friend for a long time. I think after 25 years, our college has given me an opportunity to share a dais with him. I remember my first sharing of dais with him 25 years ago at Sri Ayyappa Temple in Bombay. Correct? So, Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, Shri Kodikunil Suresh avargale, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA of Changanacherry, ശ്രീമാൻ ജാബ് മൈക്കൽ അവർകളെ, our newly elected municipal chairperson, ശ്രീമാൻ ജോമി ജോസഫ് അവർകളെ, Archbishop of Changanacherry, Most Reverend Mar Thomas Tarilji avargale, and patron of St. Berchmans College, Sriman Mar Thomas Tarilji avargale, Principal Reverend Professor Dr. Teddy Kanju Parambil avargale, Manager Father Anthony എത്തക്കാട് അവർകളെ, സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. $100 years. You just think, now every facility is available. If you want to construct, we have now decided that will be constructed. Money is there, manpower is there, machines are there.
every technology is available. Before 100 years, when we were under the colonial rule, the construction of a college is beyond the reach of imagination of many. So, 100 years old college is not just a campus of classrooms and corridors. For 100 years, this institution has silently yet steadily contributed to the nation building, to the society building. When our country was under the colonial rule, our historic college was a center of intellectual awakening. And I am participating in Kerala as the Vice President for the third time. But this time got a special importance. That is, Kerala becomes Keralam. So I appreciate both the center and the state governments for this. So this is my first visit after Kerala become Keralam. And 100 years is not merely a measure of time. It is a saga of dreams nurtured, challenges overcome, values upheld, and generations empowered. The generations empowered is not a word, but it is the reality. This college has created the legend actor Prem Nazir. This college has created the legend political chief ministers of Kerala, Oman Chandi and Vasudevan Nair. And many more great scholars have been created from this college. And as our governor has mentioned, the lamp has been lighted for many to come out from their darkness. From the ignorance, they have come to the knowledge gaining. That is a great contribution. When our Tarailji was telling that I am an open heart person, you have to accept the reality. Whoever contributes to the society, that has to be accepted black and white, and that has to be encouraged by every good thinking persons so that we can build a good society. 2 days before, I was in Kashmir. I participated in one convocation, that is Kashmir University convocation. Everybody is telling that in India there is an inequality between the gents and the women sections. Now I think it is changing. It is changing at a speed that inequality will come in the other way. Men has to beg, the women will be dictating the terms. I went there. To my surprise, maybe it may be a big surprise to all of you also, we all know Kashmir is one state where more Islam people are living. In that state, the educational minister of that state is a woman. The Vice Chancellor of that Kashmir University is a woman. Out of the 168 gold medals, more than 100 has gone to the woman only. This is the big social transformation is taking place in our country. From this you can easily understand, no religion is against education. No religion can be against
educating the woman. This we have to understand the ground reality. We have to appreciate that. And when first we got the Vande Mataram, then immediately after that we got Changanacherry. Then I was about to sit, but everybody was standing. I make myself a little alert and I just look at the left. Then immediately our narrator, our sisters standing here, she was just by silent instruction. She showed her hand like this. Then I immediately understand that another devotional song is going to come. Then I followed it. This is, we have to think only one thing, we have to respect the sentiments of others. Then only the sentiments of us will also get recognized. So we should never feel how a narrator can instruct a vice president of India. And she also not hesitate. She understand that I don't know, I am little confused. So she was clearing my confusion. So when you don't know something, you must always listen to others so that you will know the things. This is what is learning. Learning will never end, whatever may be your position, whatever may be the money power you are having, whatever may be your social status. But that will never end. Getting educated yourself will never end. For that we should have an open mind. So since its founding in 1922, this college has stood as the guiding light of knowledge and character, shaping the minds and shaping the nation. And many doctors, many engineers, many teachers, many scientists, many administrators, artists, entrepreneurs, countless alumni who have carried the light of this institution throughout the world. I am glad to know that graduates from the college include judges of Supreme Court and High Court, numerous high-ranking civil service officers, scientists, vice chancellors, political leaders, and ministers. As I mentioned already, the CMs, 2 CMs of Kerala has been got their education only from our great institution. That itself is a great contribution by the institution to the development of Kerala. When our governor was telling that where I have attended all the programs, but all the programs were education oriented. Education is the only tool. You give the proper education to a person, then there is no need for him. He knows how to earn his own bread. Instead of giving the toasted bread to them, we must always teach them how to buy his bread. Instead of giving the fried fish, you should teach them how to do the fishing. Then they can stand on their own legs. That is more important. If you make someone to stand on their own leg, that means his self-respect will not be questioned by anyone throughout his life. That is what is a vibrant society. That is what a great life for everyone. And so why I am giving much importance to education, that is where you can really shape a character of a true citizen. If you shape a student when he is very young in the rightful way, then his contribution to the society and the nation will be immense. I am told that the motto of the college, Caritas Ora Nobilitas, which translates into charity, is nobility. On this note, I recall a Thirukural by the great Tamil saintly poet Thiruvulluvar. Ilan ennum evam urayamai eedal
Pulanudayan Kanne Yula. It teaches that the true nobility does not lie in birth, wealth, or status. It lies in the spirit of giving. That is what Thiruvalur has said 2000 years before. A person may not be rich, yet if he does not comply with his poverty and still shares whatever little he has, he is truly great. Who can teach this? Only our teachers can teach this. Students, we always associate charity with money, but charity is not limited to money alone. You have to, if you don't have money, but you pay some time to somebody who is in agony. Whatever their agony they are expressing to you, you may not be able to solve his problem, but you just hear it. So his load of sorrow from his heart will come down. That itself is a great help to a person. Even the smallest act of giving, when done with compassion, reflects inner richness. Or doing a charity to others, the first thing is you are getting the happiness. The second thing is you are always rising in your thinking. I always say, living for oneself is not bad. There is no need that everybody should live for others only. You should live for yourself also. But what is bad? Living only for yourself is bad. While living for yourself, you can live for others also. That is the greatest contribution everybody can make to the society sustainably. We must always give back to the society our good deeds, only then the society will prosper. Through the charity of our fathers we learn. After learning we are earning. After earning we are becoming rich. But we also have to contribute back to the society. Wherever you may go after completing your college education, always keep your college motto in mind. A great motto that has to be understood in its real sense by everyone. Today, as we celebrate the past, we must also prepare for the future. That is very important. And today, I think you are giving much importance to the research. Rilji, if I am right, that is very, very important. We have to equip ourselves to the modern economical development, modern scientific development, modern technological development. We should keep ourselves, equip ourselves. For that, research is a must. The days of creating clerks for running a colonial rule is over. Then from that we have come to a stage that we will adopt the technologies, old technology or the newly invented technology from foreign countries, we adopt it. That days are over. Whatever the new technology coming up in United States of America, that is coming within a week to India. What is the day we want to create? Instead of adopting the technology, we should become the creator of technology, and the whole world should adopt the Indian technology as the best technology. That is what is the real success of our country. That is possible, very much possible, because the days are fastly changing and the inspiration and the eagerness of our youngsters are beyond boundaries. Excellence, ethics, and empathy must continue to define, as it has defined our institution, it must define our personal life also. Students present here, you are the second century of this college. Yes, the next 100 years will be written by your ideas, your courage, and your commitment. Dream big. Hard work alone can
make you more successful. And I am always telling, never compare yourself with others. God has never created any two human beings with the same talent, with the same mindset, with the same efficiency. You should be happy with what you have. And you must always have an eagerness to improve. How I can improve my efficiency, my talent, my way of working. This you should worry about. Let somebody is running at a faster speed, let them run. You run on your own speed. But my only advice is never give it up. Those who have given it up in the middle, they are getting defeated. Those who have never give up, but take some rest, everybody will get some kind of fatigue at some point of time. There is no single person in the whole world. So when you talk about Vivekananda, everybody will say, the most inspiring personality in the world. Yes. His speeches, his preachings are very outstanding if you go through that. But even Vivekananda got fatigue sometime in his life. So we are ordinary personalities. So never think that failure after failure, what will happen to me? Nothing will happen to you. Failure after failure, you stand up and you start running in your own speed. The target will be achieved by you and you will be very successful at the end. That's why we are always saying, dream big, work sincerely, stay rooted in values. Let this institution not only be your alma mater, but your lifelong inspiration. What a discipline this institution has taught you all these years that you should follow in the future also. To the faculty, you are the torchbearers of the wisdom. Your dedication ensures that this college remains not just relevant but remarkable. To the alumni, you are the living legacy of this institution. Your achievements are the pride of this campus. Wherever you go, you say, I am from this college. That is what this college wants from you. As we step into the next century, let us pledge that the institution will excel, transform, and lead. And today it is an autonomous college. It took 100 years. But what is our wish? The extraordinary hard work what you have put in, the extraordinary efforts what you have taken in, that makes this college a great success. I wish on this day, the day is not far off, this college will become an university. That is my wish, and your contribution should continue. All the people who are sitting on the dais are not simply sharing the dais. We are with you, irrespective of the political parties which they belong. That doesn't matter. But we all will work with you for the betterment of the society, for the better education to the community. With these words, I wish you all every success. Thank you. Nani Illorkum Asamsagal. Jai Hind, long live Jai Bharat. We stand humbled and inspired by the profound and generous words of the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. We are truly grateful to you for gracing this occasion and for the honor you have bestowed upon St. Berchmans College and its entire community. We now request the gathering to rise once again as we conclude this magnificent ceremony with the singing of our national song and the national anthem.
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Kindly be seated. On behalf of St. Berchmans College, Changanacherry, we extend our deepest gratitude to the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Union Minister, Shri Suresh Gobi, Honorable Minister, Shri V.N. Vasavan, His Grace Mar Thomas Tharail, Metropolitan Archbishop of Changanacherry, Shri Kodikkunnal Suresh, Honorable Member of Parliament, Shri Job Michael, Honorable Member of the Legislative Assembly, Changanacherry, Very Reverend Monsignor Anthony Ethekar, the Vicar General and Manager, Archdiocese Changanacherry, Reverend Professor Dr. Teddy Kanyu Perambal, Principal of St. Berchmans College, and all the esteemed dignitaries present today. And above all, we thank each one of you, the faculty, the alumni, the students and the well-wishers for being part of this unforgettable chapter in the history of St. Berchmans College. As we part today, we carry with us the timeless spirit of this institution, enshrined in our motto, Caritas Vera Nobilitas. Charity is true nobility. A century proudly behind us and countless centuries yet to unfold ahead. Thank you. Good evening. The gathering is most respectfully informed that as per the security protocol, movement within and outside the hall is kindly requested to be restricted until the Honorable Vice President has safely exited the college premises. We seek your kind cooperation and understanding in this regard.